Okay, so first problem is usod ko lang dito. Usod ko lang siya. Medyo lalayo ko lang the first problem. Okay. So, nababasa naman ba? So, kapag ganyan, nababasa ba? Oh, I need to make it bigger. Okay, nababasa naman siguro. Most of you siguro naka-laptop kaya nababasa. Okay? Okay. Thank you. Sige, nababasa naman, no? So, the magnitudes of the three forces, as you can see, applied to the eye bolt are T sub 1 equals to 550 Newton, and T sub 2 is equals to 200 Newton, and T sub 3 is equal to 750 Newton. Replace these forces with a single equivalent force R. Show the result on a sketch of the eye bolt. Okay? So, question muna, no? Is this example concurrent or non-concurrent? Okay? So, concurrent, yes. No, hindi. Concurrent ba to? Yes, concurrent. No, hindi. Concurrent siya. Kasi, bakit siya naging concurrent? Ano yung definition natin? Yung line of action, mapapansin natin, no, nasa iba-ibang lugar siya. So, they are not really, in reality, no? In reality, they are not really at one single point. In reality, they are at different points dun sa perimeter ng ating eye bolt. Okay? So, they are not really intersecting, but yet we are talking about external forces. So, if we are talking about external forces, not internal forces, ha? So, pag kasi tinag-usapan natin yung internal forces, hindi natin pwedeng i-consider as concurrent forces yan. Okay? So, pero since rigid bodies tayo, so we assume na yung eye bolt will not deform whatever mangyari. Diba? So, external force. So, if it is external forces, then yung mga T1, T2, and T3 can be slide. Yun yung sinasabi nating sliding force. Pwede natin siyang i-slide dun sa intersection. Okay? So, pwede natin siyang i-slide. So, ibig sabihin nun, so from, nasa na to? Ba't di gumagana? Ayun. So, ibig sabihin nun, can be slide na kung saan yung kanyang equivalent na itsura is parang ganito. Ito drawing ko lang. Ito yung isa. Then isang vertical. Then parang ganyan. Okay? T sub 3. T sub 2. This is T sub 2. Then this is T sub 1. Ito yung tinatawag nating free body diagram. Okay? FBD. So, pag sinabing free body diagram, tinanggal mo na yung mga unnecessary object. So, kumbaga, nireduce mo na lang siya as a just vectors and forces at a single point. Okay? So, ang tanong is, so, yun yung imagination natin, no? So, imagine natin na yung T1, T2, T3 is i-slide natin doon sa intersection point nila, which is nandun sa gitna ng eye bolt. Okay? So, i-slide natin siya papaloob. Tapos, pwede natin siyang gawin na free body diagram katulad ng nakikita natin sa kanang bahagi ng ating screen. So, based dito sa ating screen, so meron tayong axis at makikita natin na yung axis na yon, yung angle ng T1 ay 60 degrees at angle ng T3 ay 40 degrees. So, ang hinahanap is what is the resulting force with, parang kumbaga, what is the resulting force? R. Okay? So, ibig sabihin nun, yung tatlong force na yan, isa-summarize natin into one single force. So, T1 is, so, halimbawa, di ko sure, no? Di ko sure. Halimbawa, dito yung naka-force. So, what is the equivalent R? Ito. What is this equivalent force R na yan yung pinagsama-samang forces ng T1, T2, T3. Okay? One single force. So, yung method na ginagawa natin is the reduction of concurrent forces. So, balik tayo sa steps na to. So, ang solution
is first to convert yung mga vectors, okay, or find vector form. I-convert mo muna sa vector lahat yan. Okay? So mag-start tayo sa t sub 1. Si t sub 1 is, kung i-drawing natin to dito, so may fina-follow siya na shape na pag ganito. Okay? Kung saan ito yung A, ito yung B, ito yung A, then ito yung t sub 1 na may angle na 60 degrees. Okay? So ibig sabihin niyan is yung kanyang vector form A, t1 cosine 60 degrees I, which is pakaliwa siya, no? Tingnan nyo mabuti ha, pakaliwa siya. So, negative. Plus, pataas, so positive. T sub 1 sine 60 J. Okay? So, gets ba kung paano natin nakuha yung gets ba? Yung vector form ng T sub 1. Ganun siya, no? Kumbaga, yung T sub 1 natin, kumaliwa tapos tumaas para makuha natin yung final form niya. Then next is T sub 2. T sub 1 is 500. So T sub 1 is 500. So equals to sa negative 500. Pakuha ng calcu, pa-compute. Okay, so negative 500 cosine 60 plus 500 sine 60 J. So what would be the vector form? Pa-compute naman. Pasuyo lang. Thank you. Para mabilis tayo. So habang nagsusulat ako, nagta-type kayo. So parang kumbaga nagigising-gising kayo. Okay? Yung iba siguro naka-laptop, di ba? Naka-laptop habang nakahiga. Ano kaya yun, no? So, minsan tatagilid ako eh. Habang nakatagilid, naka-laptop. 550 yung T1. Paano 550? 550. Okay, sorry. Oo nga, 550 pala. Oo nga, 550 nga, sorry. So, 550. Oops, ba't pa paborito ay 500? Wala kasi kaming sweldo eh. Totoo yan, class. Wala kaming sweldo. Hindi ko alam kung bakit. 550 cosine 60. Kaya siguro nag-iisip ako ng 500. 550 sine 60. Okay, so pa-compute ano yung magiging vector form niya. Excuse me. Okay. 275 negative 275 I plus 476.3 J. So this is the vector T sub 1. Okay? Ngayon, kung i-drawing natin yan, so itong 275, ito yung 275. Negative. Tapos yung B, yan yung 476.3. Pataas. Okay? So ito ayun yung imagination doon. Next, T sub 2. Then sa T sub 2, mapapansin natin pataas. So definitely, papunta lang siyang letter J. Okay? So madali lang yung T sub 2. So T sub 2, vector T sub 2 is equals to positive pataas 200, since perfectly vertical, J lang yan, walang I. Okay? Then last is T sub 3, 40 degrees, 750 40 degrees. So yung itsura ng T sub 3 is una, kakanan ka, aangat ka, then pabubuo mo siya. So meron kang A, B, then T sub 1, 40 degrees. Okay? So based dyan sa drawing, matatagpuan natin na since pakanan naman, so A is pakanan, then B pataas, so positive lahat. So magiging 750 cosine 40 degrees I, letter I yan,
Positive 750 sine 40 degrees J. So, pa-compute. Ito na pala yung sagot. 574.53. Oh, anong tamang sagot dyan? What is the correct? Yung 45 yung decimal o yung 53? Kailangan ko ng pangatlong sagot. Check natin kung 750 talaga, no? Ayun, 750 nga. Ano ang tama? Magkaiba sila ng decimal. Okay? So, hindi ko kasi kayo nakikita, so I will trust you na nagko-compute kayo. Antayin natin yan. Okay. So, 574.5309. May kukontra, going once, going twice. Sir, mali yung na-type ko. Okay. Sige. So, 574.53 I plus 482.09. Okay. Okay lang naman magkamali kahit ako nagkakamali ha. Walang masama dun. Kailangan maging kultura nating hindi maling-mali. Ano yun? Hindi maling-mali. Teka, isipin ko. Hindi masamang magkamali. Yun yung gusto kong sabihin. So, nakuha na natin yung vector ng tatlong forces. Now, we are ready to find the value of R or the resultant. So, yung formula natin, kung pinanood niyo yung video na pinost ko ng isang araw or kahapon yata. So, R is equals to the summation ng lahat ng mga vector na nasa system. Okay? Or kumbaga, the reduced force or reduced vector or the resultant vector is equals to the sum ng lahat ng vector. So, ibig sabihin nun, in this scenario, T1 plus T2 plus T3. Okay? So, pag pinag-plus-plus natin yan, paki-add naman, i-add nyo na. Di ko na isusulat ulit. I-add nyo na lang. Paki-add. T1, T2, and T3. What would be the answer? Ngayon, sa assignment natin, magpo-post ulit ako ng assignment. Doon sa assignment, magdadagdag ako ng tanong which is to draw. Ido-drawing natin yung resultant. Okay? So, kailangan marunong tayo mag-drawing. Kahit di naman ganun kagandang drawing. Karoon lang tayo ng idea what will happen kapag pinagsama-sama natin yung forces. 299.53 299.53 I plus 1158.39 J. So this is your answer. Okay, this is the vector. Make sure positive yun or negative tong T1 negative. Negative yung I ng T1. Which is 275. Tama naman. Okay, now, since nakuha na natin yung sagot, check natin yung tanong, no? So, ang tanong lang naman, replace these forces with a single equivalent force R. Show the result on a sketch of the eye bolt. Okay? So, ibig sabihin nun, copyhin natin to. So, yun yung sagot natin sa taas. Okay, 299.53. Excuse me.
So, ngayon, ipa-plot natin siya. So, halimbawa, nandyan sa drawing sa baba. Pag pinlat natin yan, ibig sabihin nun ay kailangan niya mag-travel pa kanan. Okay, kailangan niya mag-travel pa kanan ng 299. Kailangan niya mag-travel pa kanan ng 299.53. Then, kailangan niya mag-travel pataas ng 1,158.39. Ngayon, ano yung magnitude? Okay, ang angle din. Ano yung magnitude at saka angle. So, sa pagkuha ng magnitude. Sa pagkuha ng magnitude is easy. Alam na natin yan. So, the magnitude R is equals to the square root of, pwede nyo na akong unahang mag-calcu para pag alt-tab ko, makikita ko na kagad. Square, 1158.39 square equals to 1196.49. 1196.49. Since lahat sila Newton, so Newton. So this is the magnitude of R. So ibig sabihin nun, yung ating vector R is equals to 1196.49. Okay? So ganyan siya. Anong angle? So yung angle natin is ito. Ito yung angle natin. Ano yung angle theta? Ang angle theta ay based dun sa drawing, no, may triangle. So by instinct, siguro mapapansin natin nagagamit tayo ng tangent theta, which is equal sa opposite 1158.39 over adjacent 299.53. Tama ba? Sine over cosine of, okay. So tama. So what would be the angle theta? (89.95). So mali pala drawing ko, no? Malapit sa 90 degree. So yung drawing ko ay mali kasi dikit pala siya sa 90 degree. Kasi 89.95 eh. Okay, so ulitin natin yung drawing. So yung drawing ko dapat pala is una malapit sa 90 degrees. Pag ganyan siya. So yung magnitude R is equals to 1196.49 na may angle na 89.95 degrees. Tama ba yung angle natin? Okay, so 89.95 degrees. So, yan yung magiging pinaka-resultant. So, ibig sabihin nun, if we are analyzing this ring bolt, instead that we analyze them na 1, 2, and 3, so we can analyze them as just R. Yun lang, R. R is equals to 1196.49 Newton. Okay, Newton. And with an angle of 89.95 with the positive x-axis. So, simply as that. Ano yun? Paano naging 89.95? Ha? Mali yung 89.95? Ako. Baka naka-ano ka. Baka naka-radians ka. Yan. Diba? So, at least, alam natin. Actually, wala akong notes about dito sa problem. Kaya hindi ko alam kung alin yung tama. Kaya, dapat sinosolve nyo talaga. Ulitin natin. So, 75.5 pala. Shift tangent. Yes, shift tangent. Pag shift tangent natin, magiging arc tangent siya. Yung arc tangent, yung tangent na may negative sa taas. Ngayon, anyway. So, if you are using Casio, no? Sa Casio kasi, kapag may box, let's say, may pinipindot ka tangent. Sa ibabaw may nakalagay tangent, negative I, tapos may iba pa. So, kapag yung tangent negative 1 is kulay orange, ibig sabihin nun, di ba pag sa cambio ng sasakyan? Sa cambio ng sasakyan, para makapunta ka sa primera, syempre, i-shift mo muna. Pindutin mo muna yung clutch, tapos i-ano mo. Di ba? So, kulay orange. Kulay orange stands for the shift. So, para mag-activate yun. Kapag kulay pink or magenta, yung alpha.
So, ganun siya ginagamit, no? Kasi hindi kayang ilagay ng Casio lahat ng uri ng mga operations natin. Kasi pag ganun ginawa, edi dapat keyboard ng laptop yung bigay sa atin. Pero sobrang limited lang yung Calcio, kaya ginaganon. May Shift and Alpha. So, may mga ganung features, no? So, ganun gamitin yung Calcio. Kung hindi nyo lang alam, no? Pero kung alam nyo, edi wow. So, 75.5 degrees pala. So, ulitin natin yung drawing, no? Medyo malayo pala siya pag ganito. So, 1196.49, may angle na 75.5 degree. So, parang ganyan. Alright? So, I think you get naman, nagets nyo naman. Oo nga, sorry. Okay lang. Next naman tayo. Okay? So, okay naman ba? Kung ba yung problem natin? Nagets ba? Ano lang naman siya, simpleng summation kasi reduction lang tayo eh. Next tayo dito. Ito naman. Pinalaki ko lang. Okay, ngayon, so two men are trying to roll the boulder by applying force as shown. Okay? Determine the magnitude and the direction of the force that is equivalent to the two applied forces. Ibig sabihin nun, dalawa silang magkapatid na nagtutulungan upang i-lift yung isang batong malaki. Siguro lulunukin ni Darna. So, bubuhatin nila yan. Siyempre, dahil binubuhat nila, mayroon silang dalawang force na ina-apply sa object. Now, if we are talking about internal forces, so yung mga vector na yan ay fixed. But since we are just talking about external forces, so ibig sabihin nun, all of these forces can be slide together. Ibig sabihin nun, they can be, kumbaga, pwede mo silang i-slide up and down basta sa line of action. Same magnitude, same direction, pero same line of action. Pwedeng different location, basta same of line of action. So, ibig sabihin nun, yung free body diagram natin, free FBD, free body diagram, nung ganyang itsura, so pwede mo siyang i-slide, dalawa lang naman sila eh. So, pwede mong i-slide yan into vector system, na kung saan yung ating drawing lang ako ng Cartesian coordinate, na kung saan yung ating mga forces, yung 750 directed 20 degrees, then meron kang 70 1,500 pala, 1,500 directed 70 degrees. So, ibig sabihin nun, yung nasa kaliwa, yan yung talagang real scenario. Then, yung tingin natin sa kanya, pwede nating i-slide. Sliding vector. Tapos, equivalent, yun yung term. Equivalent yan dito sa kanan na free body diagram. Now, since siya ay naging free body diagram, at since siya ay na-simplify na natin, so, ang gagawin natin dyan ay, syempre, the usual thing na ginagawa natin is to convert them to vector form. So, tawagin natin vector A will be, so 1,500 cosine 70 degree I plus 1,500 sine 70 degree J. Then B is equals to 750 cosine 20 degree I plus 750 sine 20 degree J. Now, ang tanong, what would be the resulting force? What is the resultant? So, alam natin na yung R is equals to the summation ng lahat ng vector. Okay, the vector R is equals to summation ng lahat ng vector. So, ibig sabihin nun, A1 plus
A vector plus B vector. So what is the resultant vector? Pakisolve. What would be the resultant vector? Medyo hindi ko na inelaborate yung solution kasi I think gets yun na yun. So what would be the resultant vector? Love hearts. Kapitbahay namin nagbibidyo okay. Ay, nagbibidyo okay. Nagpapatugtog slow rock. I don't know kung naririnig nyo pero rinig ko eh. Okay, so yung sagot natin, so agree ba lahat? Yan, agree. Mukhang tama naman. So ang ating sagot ay 1 to 17 point. Gawin na lang natin 80 para hindi masyadong marami. Plus 1666.05 0.05 J. So, ito na yung vector natin. Ganun lang kadali. Yun yung vector ha. Yung vector yan. Alright? 05 ba? 06? Kahit ano na lang. Basta 05, 06. Pareho lang naman din yun. Okay? So, yan na siya. Ngayon, dagdagan natin yung tanong, no? I-sketch natin siya. So, kapag in-sketch natin yan, yung line of action, ito yung line of action niya. Then, ito yung line of action. So, most likely, yung intersection ng kanilang forces nandito. Okay? Dito sila nag-intersect sa kulay pink. Ngayon, yung kung isa-summarize natin yan, so, what would be the resulting vector? So, alamin muna natin yung R, yung magnitude R. Which is square root ng dalawang yan. 1217.80 squared plus 1666.05 square equals to. Then, tangent theta is equals to opposite. What is opposite? 166.05. Then, adjacent 1217.80. Then, what is theta? Doon muna tayo sa R. What is the value of R? 2063.68 2063.68 Newton. So, ibig sabihin nun, yung resulting vector ay yung angle para alam ko paano ko ito drawing. Angle naman. Para i-sketch natin siya. Yung angle. Okay? So, 2063 seems legit kasi tatlo na yung tumama. 53.83 yung angle. So, the angle is 53.83. Alright? So, kapag i-sketch natin yan, so 53.83, so parang dito yung direction yan. Tansya lang naman, no? So, this is 263.68 Newton. Then, may angle yan na. Angle na 53.83. Ibig sabihin nun, yung pagtutulungan nilang dalawa, yung isang lalaki sa kaliwa at isang lalaki sa kanan, okay? So, yung pinaka-resulta o yung pinaka-total force na ina-apply nila dun sa bato is equal sa 2063.68 Newton at an angle of 53.83 degrees. Okay? So, yun yung solution natin dyan. Siguro gets naman, gets ba? Ikaw ba? Yan yung mga... Ano na yan, ang tawag dyan, ang ginagawa natin ulit is reduction of concurrent forces. So, pag ni-reduce daw natin yung concurrent forces, nagiging resultant. Okay? Then last
Last question. So last question tayo. So to medyo difficult na, no? Medyo lang kasi may mas difficult pa. Pag ganyan ba nababasa, di ko kasi sure para hindi ako nag-iisip. Readable naman, no? Okay, so determine P and theta so that the three forces shown as equivalent to a force R85I plus 20J. So ito yung problem. So meron ka daw hook, sa nakikita nyong hook. So meron siyang forces 30 kN towards left. And meron tayong 40 kN towards to the downward right. So parang nakaslant siya pababa, pakanan. Then meron pa tayong pangatlong vector which is P, which is upward right. Okay, upward rightward. So yung tatlong vector na daw na yan, P, si 30 kN at saka si 40 kN, pag daw ipinag-add natin silang tatlo, dapat daw ang resultant ay R is equals to 85I plus 20J. Okay, so pabaliktad yung question na to. Okay, kung kanina ang lagi nating hinahanap is R, yung resultant, yung reduced form. Ngayon, ang hinahanap natin is yung P, yung isang component or yung isang vector which is P, sa nakikita nyo, is ano yung value ng P, ano yung vector P. Para kapag pinag-add natin silang tatlo, ang magiging resulta is yung R. Alright? So, what is the value of P and theta? Yun yung question. So, medyo bago sa atin to, no? So, sana, ang the best way to learn kasi is to parang mas lalo tayong maging curious din magkaroon ng matinding process sa ating isip. So, yun yung objective eh. So, ganun pa rin. Same approach pa rin. Lista natin yung mga vector, no? Tawagin nating vector A. Okay, so tawagin natin tong vector A, vector C30. So magiging, since 30 pa kaliwa, so negative 30 I. Si vector B, which is downward pakanan. So una, pakanan siya, so positive 40 cosine 60 I. So magagawa nyo to pag na-imagine nyo yung triangle, no? So cosine 60, kasi may triangle yan na pag ganito. Ito yung A, ito yung B. Tapos ito yung 40. Okay? So ito yung 40. So kailangan kumanan, tapos downward pababa. Ito yung angle. So ibig sabihin nun, A is 40 cosine 60I minus dahil pababa. So 40 sine 60J. Now, last is P vector, which is equal sa P cosine theta. Bakit cosine theta? Pag dinrawing natin yung vector, ganito siya. So, this is A, B. So, this is theta. So, kailangan kumanan, pataas, para yung vector P ay makuha natin. Alright, so meron tayong I plus P sine theta, tama, J, na dapat daw pag pinag-add natin yan, pag pinag-plus natin yan, yun ay resultant vector which is equal sa 85I plus 20J. Okay? So, magiging itsura niyan. So, syempre, lahat ng I, pag-a-add natin sa magiging summation ng forces or X along X. Ibig sabihin niya, negative 30I. Lahat ng I lang to, lahat ng along axis I. So, 30 plus 40 cosine 60 plus P cosine theta. Okay? Dapat yan daw ay equal sa
85. Then along J, so summation of forces Y, which is una 0, then negative 40 sine 60 yung J, then plus P sine theta, okay, sine theta equals to 20. Okay? So, may na tayong dalawang equation. Ilan yung unknown natin? P at saka theta. Ilan equations natin? Dalawa. So, 2 equations, 2 unknown, solvable. So, para ma-solve natin yan, kailangan natin siyang i-reduce into one single equation. So, mangyayari, dito muna tayo sa unang equation. So, 85 minus 40 cosine 60 plus 30, okay, divided by cosine theta is equals to P. Okay? So, itong unang equation na to, una, nilipat-lipat ko lang, nilipat ko sa kabilang side, kaya naging positive 30, kaya naging negative 40 cosine 60, and then may iwan yung P cosine theta, then di-divide ko both sides by cosine theta. So, P is equals to cosine theta. Ngayon, since P is equals to cosine theta, can be substituted dito. Okay, pwede natin siyang i-substitute dyan. So, lalabas na negative 40, or pwede nating ilipat na sa kabila. So, yung P, so 85. Anyway, teka lang. Ano naman muna to. Itong numerator, reduce. Ano yung value pag ni-reduce natin yung numerator? Numerator muna, calcu. Yung numerator natin. 95. Okay, so 95 yung nating numerator. So this is 95. So 95 over cosine theta sine theta is equals to 20 plus 40 sine 60. So bale, ang ginawa ko dyan sa second equation natin, itong una, nilipat ko sa kabila kaya naging plus 40, then isinubstitute ko na yung P kaya naging ganito itsura. So lumalabas na yung sine over cosine is tangent theta is equals to 20 plus 40 sine 60 degrees over 95. So theta is equals to solve arctangent. Okay? Arctangent lang yan. (29.91). Okay, so 29.91 degrees. May angle na tayo. Ngayon, itong angle na to, pwede nating ibalik dito sa unang equation natin kanina, then masosolve na natin yung P. Okay? Solving for P, P is equals to 95 over cosine theta. Okay? So, P is equals to 95 over cosine theta. So, 95 over 29.91. Oops, mali. Hindi 29.91. Pwede nyo na akong unahan, no, kung alam nyo na gagawin. Para pag tanong ko, pindot agad. So, P is equals to 109.6. O, diba? Mabilis tayo. 109.6 Newton. Pwede, nasagot na natin. Alright. So, pabaliktad lang yung naging approach natin. Basically, ganun lang siya. So, yung P, so yung tanong, so, teka lang copy-paste ko to. So, ito yung sagot natin, no?
So, copy-paste ko dito. Yan. So, ito yung sagot natin. Okay? So, balikan natin yung tanong, no? Determine the P and theta so that the three forces shown are equivalent to the force R 85, I, and 20J. And natagpuan natin na yung P is 109.6. So, ibig sabihin nun, P should be 109.6. So, P should be 109.6 at yung angle ay 29.91 degrees. Para kapag pinagsama-sama natin silang lahat, yung resultant is 85i plus 20j. Okay, so ganun siya, no? So yun yung pinaka-idea natin. So ano yung vector form? I-substitute mo na lang siya. Okay, para malaman mo yung vector form, edi pasok mo yung p dito. Okay, pasok mo yung p. Then pasok mo lang yung theta. Then pasok mo lang dito yung theta. Then malalaman mo na yung p. Ganun siya, no? So that is the part 1 ngayong araw. Okay, alright ba? Alright. Kilonewton ba? Yes, okay, very good, very good. Ito nga, mali ako. Kilonewton. Very good, very good. So, kilonewton nga. Okay? So, may question ba? So, part 1 yun. Break time tayo ng mga 15 minutes, then balik ulit tayo. Wala na, may question pa ba?